Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. This is my first video on my new camera. So I'm a little excited and also trying to figure out everything. I think correcta mic எல்லாம் போட்டு அதில் அந்த ரெக்கார்டிங்கில் அந்த mic levels எல்லாம் adjust ஆகிறதுனால I think everything is going to be fine. Fingers crossed and touch wood. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோ எதை பற்றி இருக்க போகுதுன்னா something that a lot of you have been consistently asking me about, but I knew that in the video பண்ணும்போது I didn't want to do it like ஏனோ தானோன்ட்டு. I wanted to think about what I was going to say, sit down. So இன்னைக்கு கூட I've made notes. Let me show you. So I've made like pages of notes to actually be able to tell you, because in the topic and the madri, so the topic that we're going to discuss today is unwanted hair removal or hair reduction or hair removal methods, however you would like it. So body hair, facial hair and the madri, I think I can speak from a girl's perspective because I think it's very different for men. Men or skin ellame vandu different nu solranga, and the thickness of their hair, everything is different, the kind of tools that they have to use is different. So let me stick to like the female side of it. And now again I repeat, I'm no expert or specialist in this field. I'm not a dermatologist or like any sort of a technician, but I've been through it, so I've had experiences. So ennora in the so many years of life la obviously I've been through so many methods of hair removal. So adile na notice panni enakku irundha experiences ungalku share panni, pros and cons ellame I'm going to talk to you because I love doing that and you know that as well. So inniki we're going to discuss a big topic with a lot of notes. So vaanga with no further delay, let's get into the video. So இன்னைக்கு நிறைய பிட் அடிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியலாம், but that's because I want to quickly cover everything and not miss out any topics. So அதனால let's get started. So basically hair removal அப்படினா என்னன்னு கேட்டிங்கனா, I think the most loved hair on our body is only the hair on our scalp. அதை தாண்டி இருக்கிற hair எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப subjective. So when you speak about hair removal methods, I would say to each their own, because hair removal நம்ம எதை சொல்லுவோம்னா unwanted hair. இப்போ unwanted hair and nobody else can come and decide for you, so it's very very subjective about which hair on your body you would like to remove or you don't want on your body. For some people they like to be entirely hairless, for some people they're okay with hair in some parts of their body, ana sila areas when the hairless ah irukonu nenapanga. So this one decision is entirely up to you. If you are someone very very young like a teenager, then please leave this up to your mother is what I would say, and then as you grow and as you mature you can kind of like choose for yourself. நான் ஏன் உங்க அம்மா கிட்ட விட்டுருங்கன்னு சொல்றேன்னா, because I made a mistake, so I just don't want you guys to repeat that. For example, when I was really really young, எனக்கு upper lipல அவ்வளவா hair வளராது. I mean வளரும், like of course everybody has hair on their body, okay? It's a myth that some people are hairless or something. It's just that you can't see the hair னு வேணா இருக்கலாம், but everybody has like hair on their body. When it's very very fine you can hardly see it, when it's a little thick you can visibly see it. So எனக்கு the hair on my upper lip was very very fine and not visibly thick, so I didn't really need to go for a hair removal method for my upper lip. But what I did was around my school farewell or something like that, so because my friend was getting it done and அங்க இருந்த parlor lady also suggested நீங்களும் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு நான் அப்படியே போய் பண்ணிட்டேன், and believe me அதுக்கப்புறம் I felt like my upper lip hair had actually gotten thicker. So I feel like அந்த ஒரு mistake நான் avoid பண்ணியிருந்தேன்னா I wouldn't have had to focus so much on my upper lip or something like that. So அதனால I would really think that maybe you can wait till you're done with school or something like that to maybe take a decision whether you want, what method you want to use or which part of your body you want to remove your hair. So I don't know, it might sound very old school for the Gen Z kids, but I'm a true boomer at heart even though I'm not. I'm a 90s kid or whatever categorically, but I feel like sila vishayangalla being a boomer is better, sila vishayangalla being a Gen Z is better. So you just have to be like a transitioning person, like ஒரு eraல fixed ஆகாம you have to be able to move ahead but also remember where you've come from. Okay, and the topic is entirely different. So unwanted hair in both, the first you have to remember it's a personal choice. Don't give in to peer pressure and society standards. My god, society standards for women are exorbitantly high, okay? Like unga face la இப்போ இந்த இடம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தலை நிறைய முடி இருக்கணும், ஐப்ரோஸ் எல்லாம் திக்கா இருக்கணும், lashes எல்லாம் திக்கா இருக்கணும், but அது தாண்டி உங்களுக்கு எங்கேயுமே முடி இருக்க கூடாது is what they made you believe. Like I feel like when we
were little, the kind of Barbie dolls that we saw, or the people we watched on television or movies or stuff like that, we've always seen them like that. So namak and the madri illa appadina, it's so easy to fall prey to society standards and say, oh my god, I want to look exactly like that, so I need to remove all this hair. But no, please come up with an opinion for yourself. Ungalku edu set agudhu and what you like and how you like yourself to look is all supposed to be decisions that you take, and not because of society or peer pressure or like, you know, because you have a boy to impress or something like that, and you think that, you know, only if you do all of this you'll be able to impress them. Or, you know, they say like in the chick flicks, rom-coms la neenga pathingena, she's a number 10, she's a number 5, she's a number 6 அப்படிலாம் சொல்லிட்டு they'll objectify women and rate them. So இதெல்லாம் நம்ம சின்ன வயசுல பார்த்து, suppose if you've laughed at stuff like this, then as you grow it might bother you. You'd be like, oh, a 10 on 10 girl irukkununa, then this is how I should look அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு we might end up putting a lot of pressure on ourselves. The reason I'm emphasizing so much on this is because I've been there, I've been a teenager, I've seen the pressure that you actually get. So adanale, if you are there, I just want to help you. So the number one thing that you have to remember when you even start thinking about unwanted hair is, don't fall for peer pressure and don't fall for society standards. Like, I feel like especially women, like from paintings to movies to Barbie dolls or whatever, ella edathiliyume we have these standards of like of women being hairless. Like, oh, face la vande ingella mudi irukku na, that's reserved for men, whereas women cannot have hair na. Unfortunately, we're the same species, we do belong to two different genders, but we also have hair on our face. We have hair on our cheeks, we have hair on our chin, we have hair on our upper lip, we have hair on our forehead, our nose, inside our nose, in our ears, around our ears, everywhere we have hair. Okay, it's just a matter of how fine it is and how thick it is. ஹேர் ரொம்ப ஃபைனாக இருக்கும்போது அது நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது. கொஞ்சம் திக்கர் ஆக 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 இல்லை திக்கராக இருக்க நமக்கு அது கண்ணுக்கு தெரியும். And that's when we realize that there's hair or something like that, and then you kind of have to decide whether you want to keep it or you want to get rid of it, and what are the reasons that you want to get rid of it. Please don't do it if it's for peer pressure or society standards, whereas if you yourself are interested, there are plenty of methods out there. So and the methods எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், and then we can maybe take a call. But again, I am no expert, I'm not advocating you to do any of these methods. I am just simply sharing my experiences with you. If you have to take a decision, you have so many people to consult. If you're young, your mom, your dermatologist, whoever it is, and please make an advised decision yourself. I'm not advising for anything, okay? And my personal reason for removing hair on my body or wherever I choose to is for hygienic purposes. Especially my underarm hair and all is just for me, so that I don't sweat. And na ungalku sollirken, I have a pet peeve about like underarm pit and the pit sweat. So அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் first என் பாடியில் ரிமூவ் பண்ண hair was my underarm hair, and that was a very informed decision when I was young. When you hit puberty and when you start getting pubic hair, so underarmsல வந்து after a point of time you start developing in the thick hair. That was something that I didn't personally like, and because of the sweat and everything, I never felt clean. So குளிச்சிட்டு வந்தா கூட அங்க hair இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் sweat collect ஆகிற மாதிரி இருக்கும். I didn't feel clean, so I went and spoke to my mother, and she also agreed, and I went and got underarm hair removed for the first time. So that was my first ever hair removal, and that was for hygienic reasons. So hygienic reasons kaga, if you want to get your hair removed, that could be something that you can consider for sure. இப்போ ஹேர் ரிமூவல் மெத்தட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் தான் வந்து ஒரு மாதிரி நம்ம மைண்டை வந்து பாதர் பண்ணுன்னு சொல்லலாம். லைக் தெர் ஆர் சோ மெனி மெத்தட்ஸ், பட் இதில் டூ மெயின் திங்ஸ் தட் யூ ஹாவ் டு consider is, I think, hair regrowth. Sila methods la vande hair faster regrow agu, sila methods la hair slower regrow agu, but regrow is kind of like pretty common. So it depends on like what is the duration that you want your hair to be gone for. So other base panni kuda neenga unga hair removal method choose pannalam. And the main thing is pain tolerance. So pain tolerance is again very subjective for each person. I have a pretty decent pain tolerance, so enak avlova or rather I have developed a decent pain tolerance. I still remember the first time I went and got waxing done, okay? I was screaming from that room. That வெளியில இருந்து எல்லாரும் வந்துட்டு, oh my god, is this like a waxing room or like a delivery ward? You're screaming so much அப்படின்னாங்க. But I couldn't, like, you know, my god, first time waxing பண்ண எல்லாருக்குமே, please share your experiences with me, okay? It's so crazy, so painful that you might just
like I wanted to give up at one point of time, but I was too far in. Like, you know, ஒரு கால் வேக்சின் பண்ணிட்டு இன்னொரு கால் வேக்சின் பண்ணாமல் இருந்தால் அது இன்னும் காமெடியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I just went with it, but it was so painful. So pain tolerance matters, but inniki if I had to go and get waxed, I wouldn't feel a thing. I've gotten so used to it. So it does get better, but the first time is very hard, I must say. ஸோ இப்போ நான் ட்ரை பண்ண மெத்தட்ஸ் in sequence of what I've tried அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலான்னு நினச்சேன். The first time I tried to remove hair was I went for waxing. Okay, this was actually when I was in school, and underarms-ஐ வந்து அங்கே இருக்கிற ஹேரை ரிமூவ் பண்ணுங்கிறதுக்காக எங்கள் அம்மா ஒரு பார்லருக்கு போவாங்க. அங்கே போயிட்டு I said ப்ளீஸ் எனக்கு வேக்சிங் மட்டும் பண்ணி விடுங்க underarms-க்கு அப்படின்ட்டு. And அதுலேயே I had given up on waxing and I said I'm never ever coming back to waxing again. So அந்த time, from my first waxing to going back to waxing, I tried a few hair removal methods. So let me share that with you, okay? So the first hair removal method that I got introduced to and I thought was pretty decent was hair removal creams, okay? Hair removal creams in சொல்லும்போது இந்த கேட்டகரியில் what I would like to include is creams like Nair cream, wheat cream or Fem or something like that, as well as in the herbal hair removal powders, because they're pretty much the same. நான் actually இதை பற்றி கூகுள் கூட பண்ணி பார்த்தேன். The base chemical that they use in both of these are the same. I don't know what it is and all, but it's pretty much the same. So hair removal creamsல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you'll get like a tube. It's almost like a toothpaste. So you can apply it on your whichever area you want to remove your hair. So this I've only tried for hands, legs and underarms, no other part of my body. So அது வந்து you just apply it on your hand and then they'll give you like a spatula. So on the spatula which you evenly spread it in such a way that it covers that surface area. You let it sit for like 5 to 7 minutes or something, whatever said on the packaging or whatever you've been advised to do. So அந்த டைமுக்கு அதை விட்டுட்டு then you have to take the spatula, அதோட sharp, not too sharp, but like ஒரு sharper edge இருக்கும். அதை வச்சு you have to just remove the product and then wash it off and you will be fine. So in the method, one thing that I remember so strongly even now was the smell. Oh my god, the smell. Like suppose if you have a common bathroom, if you think நீங்க வந்து secret-ஆ hair remove பண்ணிட்டு வரலாம்னா no chance, because it leaves such a long lasting pungent smell. I don't know இப்போ it's been years since I've tried it. இப்போ if there's like a more technologically advanced way where they've masked the scent, அப்பனா different-ஆ இருக்கலாம். But நான் ட்ரை பண்ணும்போது குப்புன்னு ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் where like, you know, even I myself will refuse to use the bathroom later. ரொம்ப நேரம் ஆகும் அந்த ஸ்மெல் போகிறதுக்கு. Even if you wash it off entirely also, it used to have a very pungent smell. So the smell is something that you will have to bear with. It's painless, okay, in the method. Like there's no pain at all. The hair will just fall off and there's zero pain in this method. And இது வந்து ரொம்ப easy to procure, meaning நீங்கள் கடைக்கு போனீங்கன்னா most pharmacies, most supermarkets எல்லா இடத்துலையுமே இது ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும். It's very easy to travel with and everything. So அதெல்லாம் வந்து சில pros for this. And in the hair removal cream நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will have a very smooth finish, meaning the day that you use the product, your hands and legs will be very very smooth, because some of these creams also have moisturizing properties in them. So அதனால அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், கையெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஸ்மூத்தாக ஃபீல் ஆகும். But regrowth is again very very subjective to each person. So hair regrowth வந்து it does matter on the method that you use to an extent, but largely to your hormones, your genetics and whether you've done that method right or wrong. So இதெல்லாமே டிபெண்ட் பண்ணி தான் hair regrowth ஆகும். But இந்த creamல எனக்கு the regrowth was pretty fast, like maybe a week of smooth hands and legs and then my hair will start regrowing again. And the hair I feel can grow thicker, and I've spoken to a few dermatologists who've also told me that yes it's possible for the hair to grow thicker na like ஒரு ஹேர் வளர வேண்டிய இடத்துல 2 முடி வளரலாம். தட்ஸ் வாட் ஐ மீன். ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஹேர் ரிமூவல் மெத்தட்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்கன்னா யூ வுட் நோ, லைக் அந்த சேம் சாக்கெட்லேருந்து 2 ஹேர் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வில் க்ரோ. The cost is pretty decent. So I think when I used to buy it, or maybe even now, it's like around $350 a tube. And one tube which you can do full legs, I think.
Okay, so now because I was on a budget, I was a student, so student budgeting irnala what I used to do was ipo நம்ம ஒரு இடத்துல cream apply பண்ணிட்டு அந்த spatula ல remove பண்றோம்ல அதே அதுக்கு பக்கத்துல apply பண்ணி reapply பண்ணி remove பண்ணுவேன். Sometimes it will work, sometimes it won't work, so maybe அதனால I felt like the cost was pretty decent. And this is a DIY method where you don't need external help. Of course உங்களுக்கு சில tricky areasல பண்ணனும்னா you might think you need help, but most areas that's visible or most areas you can kind of like do it on your own. So it's a DIY method of hair removal as well. So this is what I have to share about hair removal creams. So hair removal creams kapro adutha I'm going to talk about shaving. I think this is like one of the most popular methods of hair removal, and especially recently covid time la da I think idukku sema popularity vanduchu, because covid time la da naane idu romba strong ah pick up panna aarambichen, because from hair removal creams I actually moved on to waxing because I had developed a pain tolerance. And in the hair removal cream oda regrowth na sonnella 1 week le thirumba grow agum, thirumba ukkandu pannanom, and idu hair removal creams used to take a while because neenga konjama da apply panna mudiyum. Apply pannadukku appo you will have to leave it for 5 to 7 minutes, so then you will have to remove it again, so that entire episode will be like 1 hour long easily for me to do it, or maybe that's the pace that I could do it. So thirumba 1 week la 1 hour, 1 week la 1 hour, 1 week la 1 hour engarda I got like very tired of it. So I told my mother, and then she started taking me to the parlor for waxing. Of course for the first 5-6 times it was very painful, but I got used to it, but more about waxing later. So covid time la when parlors were shut and we had no other option but to like do something DIY, and I didn't want to go back to that pungent hair removal cream, I switched to waxing. And I think around that time a lot of beauty bloggers and influencers kind of like came up with videos on YouTube eppadi shave pannano, and it started becoming less scary, like injuries varum அப்படின ஒரு பெரிய mindset இருந்தது எனக்கு, especially with face shaving. But it all changed around covid. So idukku munadi na sonna hair removal cream I would strictly stick to just hands and legs and maybe underarms, but not in any part of your body. But shaving portha varaikum I have seen and I have tried for both face as well as body, and it's safe for both, I think. Also dangerous for both, because at the end of the day it's a blade. Okay, so this is not at all advised for younger people or people who are trying it for the first time. Don't try it alone. So please like get as much advice as possible and then try it. So idukku you will need tools. So you'll obviously need razors. So body ku they sell separate razors, face ku they sell separate razors. So adapathiyo you can do like proper research. I'll try to link down a few popular razors and popular hair removal creams just for you to get an idea. Maybe on the page ku poi neenga reviews la padichingna kuda you will get a better idea if you're really looking for a hair removal method. So face razors nu irukum, body razors nu irukum. Body ku use pandra razors vechi damage romba kammiya irukum. Of course you can still get cut, okay, so you have to be very careful no matter what. But face razors ku you have to be like double, triple, quadruple careful, because it can be really, really dangerous. So it can also cause thicker hair growth, I feel. Okay, a lot of people say it doesn't, but enoda personal experience la I do think it can. When it can cause thicker hair growth is when you shave in the opposite direction. Ipo ungalku mudi ipdi valarudhu vechukongla, neenga ipdiye shave panningena sometimes it's difficult to get tough spots and ரொம்ப ஃபைன் ஹேர்லாம் மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. பட் இப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த நிமிஷத்துக்கு அந்த நொடிக்கு you will think like the hair is getting cleaned entirely. But what's happening is இப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது rather than you might be cutting the hair a lot more than actually removing it. So கட் பண்ணிங்கன்னா அது திரும்ப வளரும்போது திக்கராக வளரும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு anyways on the technical aspect illana kuda personally I feel like it does make your hair grow a little thicker, or maybe I didn't do it right. அந்த ஸ்மூத்னஸ் இருக்கும்ல, லைக் ஹேர் ரிமூவ் பண்ண உடனே ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்மூத் ஃபீலிங், அது ஷேவ் பண்ணும்போது லாஸ்ட்ஸ் ஃபார் வெரி லெஸ் டைம். அகெயின் டிபெண்டிங் ஆன் யோர் ஹேர் ரீக்ரோத். ஐவ் சீன் சம் பீப்புள் சே தட் அவங்க ஒன்ஸ் இன் அ மந்த் தான் ஷேவ் பண்ணுவாங்கன்ட்டுலாம். எனக்குலாம் ஒன்ஸ் இன் அ வீக் ஐ ஹேட் டு லைக் ஷேவ், பட் இட் வாஸ் வெரி குவிக். ஸோ ஹவு ஐ யூஸ் டு ஷேவ் வாஸ் I'll put a lot of like soap on my hands and legs, lather it really well, and then I used to shave. So it was very quick, but அந்த எஃபெக்ட் ஒரு 2 daysலயே எனக்கு ரீக்ரோத் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ வாசன்ட் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் தேட்.
and இது வந்து it doesn't really remove the hair, okay, like மேலே தெரியிற ஹேர் தான் கெட்ஸ் ரிமூவ், வெரிஸ் ஹேர் ரிமூவல் க்ரீமில் கூட தே சே அது ரூட்லேருந்து அப்படியே வரும் அப்படின்ட்டு, பட் இதில் வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் ரூட்லேருந்து வரும்ன்ட்டு. ஸோ இட்ஸ் நாட் ரியலி ரிமூவல், பட் இட் ஜஸ்ட் ரெடியூசஸ் தி அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஹேர்ன்னு சொல்லாமோன்னு நினைப்பேன். இட்ஸ் வெரி 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 எக்கனாமிக்கல், அட்லீஸ்ட் நவ் ஐ திங்க் ரேசர்ஸ் வந்து ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்குது. ஸோ மேபி லைக் 200-300 rupees you get good pack of razors, and maybe if you use 2 razors at once you can use it twice, illa 2 particular sessions ku you can use it. And if you like clean your razor and store it properly, then you can use it for a lot longer than that. There are many ways to make mistakes. That's literally this statement that I've made, because I'm always very scared about blades and any way that you can enjoy yourself, and you can actually bleed also when you try to like shave and all. So be very 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 careful. Yeah, sometimes it's difficult to maintain your razors hygienically. If you're using reusable razors, disposable razors na neenga adu use pannite you can throw it immediately, but neenga reusable razors use பண்றீங்க na neenga after each time you use it adu ரொம்ப க்ளீனாக க்ளீன் பண்ணணும், பிகாஸ் இந்த பிளேடுக்கு நடுவில் உங்கள் கண்ணுக்கே தெரியாமல் சம் டர்ட் ஆர் கங்க் ஆர் ஹேர் கேன் கெட் ஸ்டக். ஸோ அதெல்லாம் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு யூ ஹாவ் டு ஸ்டோர் இட் இன் அ கூல் ட்ரை பிளேஸ். யூ கான் கீப் இட் இன் த பாத்ரூம் கவுண்டர், பிகாஸ் இஃப் த பாத்ரூம் கெட்ஸ் ஹியூமிட் ஆர் இஃப் இட் கெட்ஸ் லைக் வெரி மாய்ஸ்ட், அப்போ அந்த மாய்ஸ்சர் அந்த பிளேடில் இஃப் இட் கெட்ஸ் ஸ்டக் அது வந்து லைட்டாக துருப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் அதை பார்க்காம அதையே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஹைஜீன் வந்து இந்த ரேசர்ஸில் ரொம்ப ப்ராப்பராக கவனமாக யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஸ்டோரிங், கிளீனிங், யூஸிங், ஷேவிங் இதெல்லாமே வந்துட்டு இஸ் அ லிட்டில் ட்ரிக்கி இன் ஷேவிங் மெத்தட், பட் ஒன்ஸ் யூ கெட் அ ஹேங் ஆஃப் இட், இட் பிகம்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. And for face, if you ask me, I feel this is the easiest option, because நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப இந்த ASMR satisfying videosலாம் வரும், where they'll kind of like shave their face, அது peach fuzzன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு மாதிரி உங்களோட dead skin along with hair gets removed, and இது வந்து once in a while நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா it's also very good for your skin, they say, because that first layer of dead skin gets removed, so you'll get like new skin or shining skin or glowing skin or something like that. So I tried face shaving in the middle during COVID, but then ever since I've started getting my laser hair removal done, I've not been doing it. But I know a lot of friends and colleagues as well who used to do it, so it does, I think it's the best method for face apart from laser. So next we're going to go to waxing. Waxing வந்து I'm so nostalgic about it, because it's been a while since I got waxing done. I've been on my laser hair removal journey like since the end of COVID. Like before my wedding I started like full body laser, and I've been so happy with it. But waxing and sonna, I get so many memories of going with my mom together. I have to speak about Rizwana auntie, okay, like oh my god, அவங்க வந்து எங்க அம்மாவோட பியூட்டிஷியனாக இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வேக்சிங் பண்ணதும் அவங்க தான், அண்ட் கோவிட் வரைக்கும் எனக்கு வேக்சிங் பண்ணதும் அவங்க தான். ஹாய், ராகவ் இஸ் ஹியர் ஃப்ரம் தி ஜிம். ஹாய். ஸோ போன கிளிப் வந்து நான் ஷூட் பண்ணி இப்போது இட்ஸ் 3 hours later. Raghav had come back from the gym, so I had to help him out, and then I think I was so sleep deprived. உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல, பட் அந்த வீடியோ நான் பேசும்போதே I was like okay, ரெக்கார்ட் பண்ணும், I have a deadline, ஸோ அதனால நான் வீடியோ கொடுக்கணும், அப்போ தான் என்னால் என்னோட டீமால் எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ண முடியும், அதெல்லாம் மைண்டில் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. But I kept saying, okay, I have to power through this, but I was literally shutting down my eyes. So ராகவுக்கு breakfast ரெடி பண்ணிட்டு வந்து அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்தேன், அப்படியே I fell asleep and I woke up 2 hours later. Then I had some work to do anyways, நான் கதை அடிச்சிட்டே இருப்பேன். But yes, so I think hair removal method guide I spoke to you already about hair removing creams and shaving, and I think நான் waxing பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். So waxing பொறுத்த வரைக்கும் I had my longest relationship with any hair removal method, na, it has to be waxing. For a very long time I was going ahead with waxing, because waxing lo ஒரு long lasting effect கிடைக்கும். For example, எனக்கு shaving and hair removal method, I mean shaving and hair removal creams லாம் யூஸ் பண்ணும்போது weekly once, maybe 2 week once பண்ணுனா, waxing ஆராம்சே எனக்கு வந்து ஒரு monthly once இல்லை sometimes 40 days 45 days once பண்ணாலே அந்த growth
ஒரு லெவலுக்கு என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியும்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகும். ஸோ ஆங்கரிங், சீரியல் ஷூட்டிங் அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எனக்கு டைம் கிடைக்காது. அதனால ஐ வாஸ் ஸ்டிக்கிங் டு வேக்சிங் ஒன்லி. வேக்சிங் வந்து மோஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருந்தாலும் இட்ஸ் த மோஸ்ட் பெயின்ஃபுல் ஆல்சோ, பிகாஸ் தெர் ஆர் 2 stages டு இட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னா, ஒரு மெல்டட் வேக்ஸை வந்து நம்ம ஸ்கின்ல அப்ளை பண்ணுவாங்க. அது சப்போஸ் நீங்கள் ஹாட் வேக்ஸ் அவங்க அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா அதோட டெம்பரேச்சர் கேன் பி த ஃபர்ஸ்ட் காஸ் ஆஃப் பெயின். ஸோ ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சுன்னா அது நம்மளால் டாலரேட்டே பண்ண முடியாது. அதுலேயும் சில டைம்ஸ் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது, வேர் இட் கேன் பி ரியலி டூ ஹாட். கொஞ்சம் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெக்னீஷியன்னா ரொம்ப சூடாக அப்ளை பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்கள் ஸ்கின் சென்சிட்டிவிட்டி பொறுத்து அது பேர்ன் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் சம்டைம்ஸ் செகண்ட் பார்ட் வந்து என்னென்னா, ஒரு பேப்பர் போட்டு புல் பண்ணுவாங்க, இல்லை இது வந்து ஸ்ட்ரிப்லெஸ் வேக்சிங்னா அந்த வேக்ஸையே புல் பண்ணுவாங்க. எதுவாக இருந்தாலும் அந்த புல்லிங் பண்ணும்போது உங்களோட ஹேர் வந்து ரொம்ப உங்கள் ஸ்கின்ல வந்து what do I say, if the hold is very tight and உங்கள் ஸ்கின் சென்சிட்டிவிட்டியை பொறுத்து அதை பீல் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் பிளட் ஸ்பாட்ஸ்லாம் கூட வரலாம். இப்படியெல்லாம் நடக்குமான்னு யோசிச்சிங்கன்னா இட் இஸ் பாசிபிள், எஸ்பெஷலி இந்த ரீஜனில். பிகாஸ் the rest of our hands விட இங்கே இருக்கிற நம்ம எல்போக்குள்ளே இருக்கிற இந்த பிட் வந்து கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ். சிமிலர்லி our அண்டர் ஆர்ம்ஸ். ஸோ சென்சிட்டிவ் ஏரியாஸில் வேக்சிங் பண்ணும்போது இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்கேரி. ஐ ஹாவ் ட்ரைட் ஃபேஸ் வேக்சிங். ஸோ நான் ஜென்ரலாக என்னோடய ஃபேஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா த்ரெட்டிங் சூஸ் பண்ணுவேன். ஐ forgot to talk to you guys about it because அதை பற்றி மறந்தே போயிடுச்சு. பிகாஸ் ரொம்ப நாள் முன்னாடியே when I was in college itself I got my upper lip lasered. ஸோ அதுக்கப்புறம் I used to just not remove my facial hair actually. ஸோ அதனால் எனக்கு அவ்வளோ பெருசாக தெரியல. ப்ளீச் பண்ணுவேன் என் முடியை. பட் எனிவேஸ் ஃபேஸை பற்றி I'm going to come back later. So let's stick to body. ஸோ பட் வேக்சிங்கை பற்றி பேசுறதுனால நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஃபேஸை பற்றி சொல்லிடுறேன். வேர் ஃபேஸ் வேக்சிங் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஐ see that a lot of people do it. Even men do it sometimes to maintain their hairline and everything. I wouldn't advise it because okay, there are some professionals who can do it properly. So heatனால நமக்கு burnsஓ அந்த மாதிரி எதுவும் வராமல் பண்ணுறதுக்கு people can be talented enough. But the tugging and pulling of the skin is not good for your face. So ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு wrinkles வரும். ஃபேஸோட அந்த ஸ்கின்னோட டைட்னஸே வந்து அப்படியே லூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும், which I don't think is worth it. We have better hair removal methods for the face. So அதனால waxing for the face is not something I would recommend. But if you're comfortable with it, you're comfortable with it. That's it. Don't take my opinion or anyone else's opinion. So it's quite long lasting, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி. And plus waxing பண்ணும்போது the chances of regrowth to be thicker or anything like that is very less in my opinion. I feel like waxing பண்ணி இல்லை எனக்கு முடி இன்னும் திக்காக வளருதுன்னு யாரும் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டது கிடையாது. It can be cheap, it can be expensive. Depends on where you go. ஒரு சலானுக்கும் ஒரு ரேட் வச்சுருப்பாங்க. ப்ளஸ் there are kinds of wax. சுகர் வேக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது, அது வந்து ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரீகா வேக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது, அது வந்து எப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஒரு க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும். லைக் ஒயிட் சாக்லேட்லாம் எடுத்து உங்கள் ஸ்கின்ல அப்ளை பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் அதுவும் வந்து they have to use a strip. ஸோ இந்த சுகர் வேக்சிங் அண்ட் ரீகா வேக்சிங் ரெண்டுமே ஸ்ட்ரிப் யூஸ் பண்ணணும். இன்னொன்று வந்து ஒரு மாதிரி பட்டன்ஸ் மாதிரி வரும், வேக்ஸ் பட்டன்ஸ். அதை மெல்ட் பண்ணி அதை அப்படியே அப்ளை பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு மேலே ஸ்ட்ரிப்பே தேவையில்லை, அது காஞ்சதுக்கப்புறம் அப்படியே புல் பண்ணிடுவாங்க. தட் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ். மோஸ்ட்லி பிகினி ஏரியாஸ் அண்ட் அண்டர் ஆர்ம்ஸ்க்கெல்லாம் ஐ திங்க் that pebble wax has become more popular these days. So இந்த மாதிரி cheaper optionsம் இருக்குது, expensive optionsம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பெயின்லெஸ் வேக்சிங் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கங்க. அதுவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சப்ஜெக்டிவ் டு யோர் பெயின் டாலரன்ஸ் ஒன்லி. ஸோ பெயின்லெஸ்னால் அது உங்களுக்கு நல்ல பெயின் டாலரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இட் கேன் பி. இல்லை நீங்கள் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருந்தீங்கன்னா அந்த வேக்ஸ் அப்ளை பண்ணுற அந்த ஹீட்டே உங்களுக்கு வந்து பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். ஸோ பெயின்லெஸ், பெயின் ஃப்ரீ இந்த ஜட்மெண்ட்லாம் வந்து இட் இஸ் வெரி சப்ஜெக்டிவ். யூ ஹேவ் டு ட்ரை இட் டு ஃபிகர் அவுட் ஹவு யூ ஃபீல் அபவுட் இட். Next, it's not easy to do it yourself. Even though you get these wheat wax strips where அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிப் இருக்கும், நடுவில் வேக்ஸ் ஒட்டி இருக்கும். அதை இப்படி ரப் பண்ணிட்டு நீங்கள் பிச்சிங்கன்னா 2 வேக்ஸ் ஸ்ட்ரிப் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதை வச்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வீட்டில் பண்ணிக்கலாம்னா கூட I have never been able to do it because அப்ளை பண்ணுறதுலாம் ஈஸிங்க. பட் அந்த புல் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கல் நெஞ்சம் வேணும், or you have to do it for someone else because when you know you're going to be hurting yourself, it's like ripping off a band-aid, but imagine a giant band-aid with like 10 times more pain. So even if you manage to do the first strip yourself, the second strip and all can get difficult. I was never able to achieve it. அந்த மாதிரி நிறைய வீட் டப்பாஸ் வாங்கி வேஸ்ட்டாக போச்சு. ஒரு தடவை எங்கள் அண்ணாக்கு பண்ணி விடுறேன்னு சொல்லிட்டு அவரையும் பிடிச்சி டார்ச்சர்லாம் பண்ணியிருக்கேன். ஐ திங்க் வேக்ஸ் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வீட்டில் நம்ம வயசுலேயே யாராவது பசங்க இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். If you have experiences like that, please share with me in the comment section below. So
அந்த ஸ்கின் வந்து புல் பண்ணுறதுனால it's not something that we can do it ourselves. Even the hair removal cream and shaving we can do it ourselves, but waxing is quite difficult. And அந்த strips இல்லாமல் நீங்கள் அந்த ப்ராப்பர் வேக்சிங் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதுக்கு அந்த வேக்ஸ் வாங்கணும், அந்த ஹீட்டர் வாங்கணும், அண்ட் அந்த அப்ளை பண்ணுறதுக்கான அந்த நைஃப் வாங்கணும், ப்ளஸ் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வாங்கணும். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி பல்கி எக்யூப்மெண்ட் டு keep and store and manage. அதுக்கு the hair removal cream and shaving is easier to do at home. And waxing பொறுத்த வரைக்கும் you'll have to like schedule it as well because of the same reason that I mentioned, because doing it at home is not very easy. If you are a person who likes getting waxed in the parlor, அதுக்கு நீங்கள் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். வீட்டிலேருந்து வெளியில் லைக் வேக்சிங்ன்ற அந்த ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு 45 மினிட்ஸாக இருந்தாலும் உங்கள் வீட்டிலேருந்து அந்த பார்லருக்கோ சலோனுக்கோ ட்ராவல் பண்ணுற டைம், திரும்ப அங்கேருந்து வீட்டுக்கு வர டைம், ப்ளஸ் சலோனுக்கு ரெடி ஆகணும் நம்ம வீட்டில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஒரு டைம். எப்போவுமே நான் வந்து ஒரு வேலை எவ்வளோ டைம் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன்னா நான் வீட்டில் அதுக்குன்னு குளிச்சதுக்கப்புறம் ரெடி ஆகிற அந்த டைம், அதுக்கப்புறம் கார் எடுத்துகிட்டு அங்கே போகிற டைம், அந்த மாதிரி அது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கால்குலேட் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஸோ அதனால் இஃப் யூ சம்மன் லைக் மீ தென் இட் வில் சீம் லைக் அ வெரி டைம் கன்சியூமிங் process. And yeah, that's about it. Those are the points that I have noted down for waxing. So it's great, it's easy, it's efficient, it's smooth, and the hair regrowth is not that much. Everything is there, but it can be a little painful, and it really depends on your tolerance and all of that. So if you have doubts, okay, neenga please in a comment section la kelunga, na ungalku mudinja alavukku solla try pandren. But did I tell you about Rizwana auntie? I have a feeling I started talking about her, but waxing பற்றி நான் பேசினாலே I have to speak about Rizwana auntie. அவங்க வந்து பியூட்டி ஸ்டுடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆழ்வார்பேட்டில் ஒரு சலான் வச்சுருக்காங்க. இட்ஸ் லைக் அ க்யூட் லிட்டில் சலான் கூட சொல்ல முடியாது, அந்த ஒரு ப்ராப்பர் நாஸ்டாலஜிக் பியூட்டி பார்லர்ஸ் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி அது ஒரு பார்லர். அண்ட் அந்த பார்லரில் இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அதெல்லாம் தாண்டி இட்ஸ் Rizwana auntie who is the highlight of that place. ஓகே, அவங்களே எனக்கு நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற டைமோ இல்லை அதை விட குட்டி குழந்தையா இருக்கிற டைம்லேருந்தோ தெரியும், பிகாஸ் எங்கள் அம்மா அவங்க கிட்ட போய்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ எங்கள் அம்மா பார்லருக்கு போகும்போதுலாம் எங்கள் அம்மா பக்கத்துலேயே அந்த சேர்லேயே உட்காந்து அவங்க எங்கள் அம்மாக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்ததுலேருந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேக்சிங் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டப்போ Rizwana auntie தான் எனக்கு பண்ணி விட்டாங்க. அண்ட் ஓ மை காட், நான் போட்ட சத்தம் ஷீல் நெவர் ஃபர்கெட் மீ ஐ திங்க். அண்ட் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக நான் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது என்னோட ஹேர் கலர், என்னோட ஹேர் ஸ்பா, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபேஷியல் பண்ணி ப்ளீச் பண்ணி விட்டது, என்னோட ஃபுல் வேக்சிங் ஜேர்னி, பெடிக்யூர் மெனிக்யூர்லாம் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டது, நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது, ரொம்ப வருஷமாக முடிய வெட்டினது எல்லாமே Rizwana auntie தான். ஸோ ஐ ஹாவ் அ வெரி நைஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஹர். ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து பாசமாக யாராவது உங்களுக்கு வேக்சிங்லாம் பண்ணணும், உங்களை நல்லா பார்த்துக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டி பார்லர் வேணும்னா யூ கேன் கோ டு பியூட்டி ஸ்டுடியோ இன் ஆழ்வார்பேட். அடுத்ததாக ஐம் கோனா டாக் டு யூ அபவுட் அ ப்ரீஃப் stunt that I had with a hair removal method, which is an epilator. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி நான் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ஒரு மெத்தட்னா இட் ஹேஸ் டு பி எப்பிலேட்டர். இட்ஸ் வெரி சிமிலர் டு த வேக்சிங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பெயின் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். எப்பிலேட்டர் என்னென்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ட்ரிம்மர் மாதிரி இருக்கும். ஐ ஹவ் நெவர் யூஸ்ட் அ ட்ரிம்மர், ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவு ட்ரிம்மர்ஸ் ஒர்க். ஓகே, பட் எப்பிலேட்டரில் வாட் இஸ் த பெஸ்ட் பார்ட் அபவுட் அன் எப்பிலேட்டர் இஸ் இட்ஸ் ஸோ ஹேண்டி. ஓகே, ஒரு குட்டி டிவைஸ் வரும், அது கூட பவருக்கு கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு மொபைல் சார்ஜர் மாதிரி ஒரு விஷயம் வரும். ஸோ நீங்கள் பவருக்கு கனெக்ட் பண்ணி அதை சார்ஜ் போட்டு இல்லை சார்ஜ் ஆன எப்பிலேட்டர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கைண்ட் ஆஃப் எப்பிலேட்டர் தட் யூ பை. ஸோ எப்பிலேட்டர் எடுத்ததும் அதில் வந்து 3 மோட்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், 2-3 மோட்ஸ் வேர் இட்ஸ் லைக் ஸ்பீட் அண்ட் யூனோ எஃபிஷியன்சி சம்திங் லைக் தட் 3 மோட் இருக்கும். ஸோ அந்த மோடை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து யூ ஜஸ்ட் ஹவ் டு ரன் இட் அப் அண்ட் டவுன் யுவர் ஹேண்ட் லைக் ஹவு யூ வுட் ரன் அ ட்ரிம்மர் or a razor to shave or something like that, and it will pluck out the hair. This sounds very painful because I'm saying pluck and we always associate that with pain. எனக்கு எப்பிலேட்டர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அகைன் அது ஒரு ஹேண்டியான டிவைஸ், ப்ளஸ் அது ஒரு ஸ்மூத்னஸ் கொடுக்கும். அண்ட் வேக்சிங்கில் எவ்வளோ நாள் ஆகுமோ முடி திரும்ப வளர்கிறதுக்கு அதே அளவுக்கு டைம் எடுக்கும் எப்பிலேட்டருக்கும். பட் எப்பிலேட்டருக்கும் வேக்சிங்க்கும் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இருக்குது. என்னென்னா இப்போ ஷேவிங் நீங்கள் பண்ணுறீங்க வச்சுக்கோங்களேன், அந்த முடி வளர ஆரம்பித்த உடனே நீங்கள் மறுபடியும் ஷேவிங் பண்ணிடலாம். பட் எப்பிலேட் பண்ணுறதுக்கோ வேக்சிங் பண்ணுறதுக்கோ அந்த முடி வந்து மினிமம் ஒரு 2 millimeters to 3 millimeters வளரணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ தான் எஃபிஷியண்ட்டாக வேக்சிங்கில் வரும். இல்லைனா என்ன ஆகிடும்னா நீங்கள்
இப்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட் அன்னைக்கு வேக்சின் பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்த ஃபஸ்ட் அன்னைக்கு நீங்கள் வேக்சின் பண்ணிங்கன்னா மேபி ஃபுல் க்ரோத் இருந்திருக்கலாம், உங்களுக்கு வந்து அது கம்ப்ளீட்டாக கிளியர் ஆகிடலாம். நீங்கள் 15th ஏதாவது ஒரு இவெண்ட் இருக்குது, அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஷார்ட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும், அதனால நீங்கள் திரும்ப வேக்சின் பண்ணணும்னு போனீங்கன்னா அந்த 1 to 15th வளர்ந்த முடியை நீங்கள் வேக்ஸ் பண்ணிடுவீங்க. ஆனால் அந்த 15th வரைக்கும் வளராமல் சில முடியெல்லாம் கொஞ்சம் உள்ளே ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கும். அது என்ன பண்ணும், நீங்கள் 15th தான் வேக்சின் பண்ணியிருப்பீங்க, ஆனால் 17th வளர ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம நினைப்போம் சரியாக வேக்சின் பண்ணலையான்னு. ஆக்சுவலி அது ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் ஹேர் க்ரோத்துக்கும் இருக்கிற அந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட் க்ரோயிங் பீரியட். ஸோ இன்க்ரோன் ஹேர் அந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கூட வருங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப இன்டெப்த் டீட்டெயில், எனக்கு அதை பற்றி அவ்வளோ அறிவில்லை. பட் ஐ நோ தட் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக அது வளர்கிற வரைக்கும் ஆர் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரீசனபிள் க்ரோத் வந்ததுக்கப்புறம் தான் மறுபடியும் வேக்சிங்கோ எப்பிலேட்டிங்கோ பண்ணணும். அப்போ தான் அது வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக நடக்கும். எப்பிலேட்டர் இஸ் ஆல்சோ கிரேட் பிகாஸ் நம்ம வி கேன் கேரி இட் ஃபார் ட்ராவலிங். ஸோ நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரிக்கு ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்க, இல்லை எங்கேயாவது போகிறீங்க, அங்கே போய் ஒரு சலோனோ ஒரு பார்லரோ தேடணும் ஃபார் வேக்சிங்க்குன்னா அதை விட திஸ் எப்பிலேட்டர் இஃப் யூ கெட் யூஸ் டு இட் கேன் பி அ லைஃப் சேவர் அண்ட் வெரி வெரி ஹேண்டி டிவைஸ் அண்ட் இட்ஸ் லைக் அ ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த டிவைஸ் ப்ராப்பராக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நான் ஒரு எப்பிலேட்டர் ஒரு 3-4 இயர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எஸ்பெஷலி லக்ஷ்மி ஸ்டோர்ஸ் பண்ணும்போது தான் எனக்கு வேக்சிங் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கூட கரெக்டாக போக முடியாத டைமில் அட்லீஸ்ட் என்னோட ஹேண்ட்ஸ், பிகாஸ் நான் ஃபுல்லி கவர்டாக இருப்பேன், ஹேண்ட்ஸ் மட்டும் தான் தெரியுங்கிறதுனால அது மட்டும் தெரிய அப்படியே எப்பிலேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். இன்ஃபேக்ட் அது என்னோட ஷூட்டிங் பேக்லேயே இருந்தது. என்னோட மேக்கப் ரூம்லேயே உட்காந்து எங்கெங்கே முடி இருக்கோ அங்கங்கே ரிமூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. ஸோ ஐ ரியலி லைக் எப்பிலேட்டர் as well. அண்ட் எப்பிலேட்டரில் வந்து there's no skin pulling or sagging, even though it gives the same smoothness and regrowth properties as waxing. I feel waxingல இருக்கிற அந்த ஸ்கின் புல்லிங் அண்ட் அதனால் காஸ் ஆகக்கூடிய ஸ்கின் சாகிங் வந்து எப்பிலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால இருக்காது. அண்ட் ஃபைனலி நான் ரொம்ப லவ் பண்ணுறேன், நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறேன் அண்ட் ரொம்ப ரிவார்டிங்காக தேங்க் காட் ஐ ஃபவுண்ட் திஸ் மெத்தட், தேங்க் காட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டூ திஸ் அண்ட் தேங்க் காட் ஃபார் தி ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுற ஒரு மெத்தட்னா இட் ஹேஸ் டு பி லேசர் ஹேர் ரிடக்ஷன். So laser hair reduction is what I am currently doing and I'm already seeing the results. So I started my laser hair removal right before my wedding, which was actually nearly 3 years ago. Oh my god, 3 years நீங்கள் லேசர் ஹேர் ரிடக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா that's not how it works. ஸோ லேசர் ஹேர் ரிடக்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, நீங்கள் பண்ண ஆரம்பித்து உங்களுக்கு அடுத்த growth based on your growth in 30 days or 45 days or even 20 days based on what your technician saying, your dermatologist recommending, and நீங்கள் எந்த கிளினிக் போகிறீங்க, அவங்க என்ன லேசர் ஹேர் ரிடக்ஷன் மெஷின் வச்சுருக்காங்கன்றதெல்லாம் பொறுத்து நீங்கள் வந்து ரிப்பீட்டட் செஷன்ஸ் எடுக்கணும். This will be around 6 to 8 roughly, okay? 6 to 8 sessionsனா it might go on for almost a year. After that you will have to take a few maintenance sessions. This again depends on your hormones and your genetics and basically your hair growth. So other base panni you can just go for maintenance sessions. So for me, when I went in first time, I did laser hair reduction only for my face. ஸோ அப்பர் லிப் நான் ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் ஐ ஹேட் சம் திக் சைட் பர்ன்ஸ், கிர்தா மாதிரி எனக்கு இருக்கும் எவ்வளோ தூரம், விச் ஐ யூஸ் டு லவ். பட் லேட்டர் ஆன் ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் அ சேஞ்ச். ஸோ ஐ வாண்டட் டு கெட் ரிட் ஆஃப் தட். ஸோ இந்த என்டையர் ரீஜனில் இருக்கிற ஹேர் அண்ட் பேசிக்கலி லைக் யூனோ ஃபேஷியல் ஹேர் தட் ஐ டிடன்ட் வாண்ட், அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு போயிருந்தேன், which was what I did like almost around my wedding. And then later I decided to get laser hair reduction done for my hands and legs and now almost my entire body. So I've had a great experience and now laser hair reduction panna edam 2.0. So Vasant Rajguru, who is still like so special to me. ஸோ அவரோட கிளினிக்கில் தான் நான் வந்து லேசர் ஹேர் ரிடக்ஷன் ஆரம்பித்தேன். ஸோ அதை பற்றி நான் உங்ககிட்ட நிறைய பேச போகிறேன். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் நான் மட்டும் இல்லை, ஐம் கைண்ட் ஆஃப் கோயிங் டு கெட் தி experienced expertise people to talk about it so that நான் கூட ஏதாவது மாற்றி சொல்லிடுவேன், அவங்க உங்களுக்கு நல்லா புரிய வைப்பாங்கன்னு நினச்சி I'm going to do it in another video. So அடுத்த வீடியோ வந்து it will be about my laser hair reduction and after that I'm going to put up a video about my facial hair, my stand on it, what I think about it and how I manage like different parts of my facial hair. எல்லாமே நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். So yeah, thank you so much. I hope I don't know, எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு கைடு வீடியோ எடுத்ததுக்கப்புறம் இல்லை, my mind will always overthink. I don't know why, but because
I know why, because I have too much akkare on all of you. So உங்க மேல இருக்கிற அந்த அக்கறையில எல்லாமே கரெக்டா சொல்லணும் மறந்துடக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லி நான் sometimes I have a habit of going into a loop. ஒரே விஷயத்தை திரும்ப சொல்லுவேன், இல்லைனா ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் மறந்துடுவேன். ப்ளஸ் இந்த நோட்ஸ் எழுதுறதுனால it will break my flow. People might think that நோட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃப்ளோ வரும்ன்ட்டு. நாட் ட்ரூ. எனக்கு வந்து என் மூளை தான் நல்ல ஃப்ளோ கொடுக்கும். நான் நோட்ஸ் பார்த்து ரெஃபர் பண்ணேன்னா எனக்கு அந்த ஃப்ளோ போயிடும். இருந்தாலும் பாயிண்ட்ஸை வந்து மறந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சு உங்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சேன். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ டாபிக் ஐ ரியலி வாண்டட் டு கவர். ஸோ அதனால கண்டிப்பாக டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் பேசணுங்கிறதுக்காக ஐ டிட் இட். பட் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் இட். அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ், of course, as I told you, I have some videos coming up, so I will address them in that. And thank you so much. Virtual hugs to all of you. இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கும் என்னோட யூடியூப் ஜர்னி இவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கும் thank you so much. But as I told you in the beginning of the video, I would like to continuously repeat, please allow yourself time with your hair, body hair, and it's very personal. Ungaloda facial hair ah irukattum, body hair ah irukattum, it's very personal. Don't let anybody interfere into that relationship. You have to figure out how you want to take that relationship forward. For example, என்னோட sideburns la I had it till I was about 27, and only then I was like, okay, time for a change அப்படினு சொல்லிட்டு I decided to get rid of it. But it's not like I did it out of hate or spite or pressure or anything like that. I simply wanted to do it for myself, and that should be the only reason that you decide to do anything about your body, be it even like something as small as hair removal, wearing makeup, dressing up, anything should only be your opinion. No matter what your age is, no matter what your marital status is, no matter what your profession is, field of work is, anything is, it has to be your choice. So and urimaya and the choice vera yaarku kudukadinga. I know the society and the standards of beauty, everything can be a little haunting, but you just have to be brave enough to face it. Everything that I'm telling you here is simply to share my experiences and share my knowledge with you. அது தாண்டி இதை நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நான் அட்வர்டைஸே பண்ண மாட்டேன். So please go ahead loving yourself the way you want to. I'm not even going to say the way you were born or the way you have changed yourself, but the way you want to, okay? Because that's all that matters. And thank you so much once again இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு. And I will see you soon in the next video, okay? Bye.